Good morning, guys. Oh my god, I'm still sleepy. Anyway, I had to wake up so early today, so good morning. Welcome back to my channel, guys. In case you're new here, you're so welcome. You're so very welcome. Please consider subscribing, and if you are a returning subscriber, thank you for your support. Thank you for always tuning in. I can't thank you enough, and I love you so much. Anyway, guys, it's a very good morning, cold as usual. I don't know hii mwezi imeamua aje, so it's very cold. So the reason why I'm up so early, it's like 6 a.m. No, 6:30 a.m. So we have an event today, this evening, and it's actually starting from 12 noon, but we just thought to prepare early because right now sasa ndio tunatengeneza nguo za kuvalia actually. So we are yet to make the clothes. Kate ndo anashona hizo nguo, so that's why I'm up so early. Niende kwake, niende nimsaidie kufanya 1 2 3. Anasema actually nimsaidie kuweka beads. The theme is Masai whatever, but mimi sijui kuweka hizo vitu za Kimasai, those beads, so anasema I have to. So naenda anionyeshe kidogo kidogo, then kama nitashika I will help her, but of course I'm a fast learner, so why not? Anyway, guys, I want to shower right now, brush my teeth, then nivae nitoke niende. We are making the clothes from around 7 to juu event inaanza 12 noon, by the way, so I don't know kama tutakuwa able kumaliza, so stay tuned. Okay, I'm going to take a shower right now, then to brush my teeth, then we're good to go. My cute nails are from the one and only Omosh Nails. Okay, search him on TikTok, follow him, and don't forget to DM him to book him. Okay, he does a very nice job. Look at that. Oh my god, the nails are so cute. Anyway, guys, actually now ukimwambia ni Enchipai amekutuma anakupea discount ya 500. Okay, ama ni hivi ama ni hivi, I don't know. Anyway, so let me prepare, let me get ready, so see you. Toodles, stay tuned. Guys, by the way, mimi before I take a shower, the first thing I do is just to brush my teeth literally anytime. I mean, I can't even take a shower before brushing my teeth. So I didn't tell you I have very white teeth. For some reason, I don't have any tooth decay, any cavities. I mean, look. Yeah. Sikukula sweets nikiwa mdogo. Hola, my loves. So we are done. Nishaoga, dressed up in a hoodie and sweatpants because, like I've told you, tunaenda kushona. Okay, so I'm leaving the house right now. I'll see you shortly nikifika huko. Acha nipate huyo msichana, kuna kitu amefanya ataniambia, oh, aliniambia nibebe Masai shuka. Oh, I just forgot. So here we go. This is a very new Masai shuka. It is very new. Yet I see, I just got it like last week. Yeah. So let's go and see what she's cooking already. I mean, what she's making. See you.
Si cook ni kutengeneza kitu, si mambo na chakula. See ya. And as a Gen Z, I have to carry a charger. You know, you never know kama utarudi ama hautarudi. So we are pinned with a charger. So we are here, guys. I'm just going to go downstairs. And she's back floor, and she's fourth floor. I mean, so let's go. Here finally. Fungua mlango. Mbona unajifungia na padlock, guy? Surely. Oh my God, what's she locking the door with the padlock? Wewe fungua mlango. Paparazi hapa. Sia wewe. Mbona unafunga na chini na kifuli? Hebu news. Hiyo ni nyama. Nimeshapikwa. Nimechoma. Umosha na kanga ni nono. But ni cute as fuck. But I love them that way. Hapana. Jua zivunjiki haraka. Stiletto, neto nini mkono wako? No. Hebu kanga. Mkono wangu ni stiletto. But hizi ni kama zinakaa poa. Nakaa poa. Hii ni sijui nini. Hebu angalia. Kwa nini uko na wifu? Kama niko na wifu. Wewe wacha wifu, wacha kuwa na wifu. Bata akikuongeza bado hivi. Na wewe ni wa nails refu. Wewe unajua unaenda event bila nails. Sawa. Guys, ukata nails. Angalia hivi bila nails kuchachafu. Hebu kuja. Umefika wapi? Nini? Kuna kazi bwana paka yangu iko kuna msemo mwenye kuchi ndani. Ati uchi kwani wewe mtu wako. Mtu wako hayuko hata Kenya, so paka yangu iko naked. I don't care. So guys, we are here. Nilijua tu watako. Hebu acha nikat kwanza nisome rada ya nyumba. Sawa? So pencil siku hizi inaandika. Unaona mpaka nimekuletea nyama, so una bite tu unaendelea na kazi. Unafeel aje? Kasia wewe. Unajua una deserve. Unasema amenishonesha nguo 4. Ati una deserve. Wewe una deserve botura, ningekuletea tu botura. Kila kitu. Lakini wewe ni Masai tu. Mbona ukule nyama asubuhi? Hapa sijasimama hivi. Umejuaje mimi ni Masai? Hebu niambie kitu umeona. Na umejuaje mimi ni Masai?
Oh my God. Okay, let me just leave you. You do your thing. Sawa. Oh my God. I don't know tutamaliza saa ngapi. You can see everything is Masai themed here. Mimi mwenyewe hata sijui hizi ni nini. Mimi nangoja tu univalishe yani. I'm just waiting for you to dress me up. Sindio? Oh my God. So, hizi ndo washatengeneza. I don't know what these are. But let's wait and see. I mean, you had the whole of yesterday, the other day. Mama with funds. Anaenda tu hivi asha swipe card, amelipa mashini ya 40k. He. Oh my God. Ati mimi ni? Kwani there is nothing to eat here. Nikule kitu naona. Hapana. Wataka ulcer ziniue, si ndio? I know, but anything that has ginger, I can't. Ooh. Look at this piece of art. It looks nice. Msichana ako na umasai mingi sana. Sasa hii nini? Ati ulinunua wapi TZ? Sasa Wamasai wetu ndio waliuza pesa kidogo sana. Walikwambia umacho 150 na huko nje wanauzia watu 1000 sijui ngapi. You guys, have you ever seen a curvy tailor? Look at this one. Hey guys, jamani. Imebidi tuanze sasa kusikiza some worship at least. Tukue motivated kidogo. Actually, babe, just... Oh God, guys, it's 11 a.m. in the morning. Na bado hatujamaliza. I don't know if we are gonna make it. We are making 2 outfits for 2 people. Ooh. Oh my God, I don't know kama tutatomboa. What do you think? Kama tukose tu kwenda event. I don't know. I feel bored right now. Hata nianze kuhesabu magari huko sasa. Msichana anaishi kwa barabara kabisa. Siku ya maandamano anaonanga uongo. Nafikiria tu bullets zinaweza mpata hapo, so you always like, are you okay? Uko wapi? Oh my God. So, sijui itakuwaje. We're just hoping that tutamaliza. Juu event yenyewe inaanza 12 noon. Na sasa ni 11. Na hata hajamaliza nguo moja. Imagine. Machine yake inasumbua. The machine is new, but for some reason inasumbua too. I don't know why. So let's just wait and see. Umefika wapi? Unaongea na nani? Mimi? Mbona mimi usiniongeleshe mpaka umalize nguo? Na sijasahau kuja correct nguo yangu. Hiyo ndio ungeanza nayo. Hiyo event utaenda peke yako? Do you even know where you're going? You don't know. Utashtuka sana, utaniona hadi kwa TV. Tutakwenda wapi? Utashtuka sana niona na wao nikiwa busy. God damn it, ndio mimi nafika 20k followers on Instagram. What's your name on Instagram? Katie Kanai. Ama hakuna Kanai? Tu vlog hivyo alafu akose kuvitu. Hakuna Kanai?
katika. Tena. Oh, fuck me hapa. Unaona niko na ujinga. Yote. Sasa hizi nguo zitavaliwa leo. Wewe lazima tuvae. Wewe ujue kenye utavaa. Mimi ni correctie tu nguo. That's how wicked I am. Guys, it's 3 p.m. Hatujaenda events. Hatujaenda. You know why? Nguo zimekataa jamani. Nguo zilikataa. Machine ilisumbua, stima ilipotea. So machine inatumia stima, so we've not done anything by the way. It's just sad. Hata saa hii ni njaa tunasikia. Bado hot dog. Wewe nipe hiyo hot dog ama useni unipe. Mimi sitaki hot dog 3. I just want one. Nikisema 2 uko nazo? Hata 5. So, I don't know what we're gonna do. Kama tutaenda very late. But I don't know. Na vile nilirauka by the way for this event. Actually hii machine ime to fail big time. I feel so sad about it. So acha tu tukae tukule, tumeenda tumetembea, tumetafuta nguo zingine za kuvaa. Oh my god. Imagine hii tu ndio wametengeneza. This and this. So this is a durag. Nitaonyesha akivaa, otherwise zingine zilikata, so maybe the top and the durag peke yake. And I don't know, sijui tutaenda saa ngapi, hata sijui kama tunaenda anyway. I'll just keep you posted guys. Ni nini unaongea hapo kwa background vile mimi nasikia nimejam? Acha tunyanyue unakuja ushauri wangu. Hizo kutoka imekuja. Sasa ukimuita atakuja immediately. Why don't you leave her with the kids? A clean. Si ndo clean nyumba kama hauko. What? I can't even sit down. Can't sit down. Why am I sitting? So unatry kusema nini? Mbona mimi nimekaa chini? Guys, I'm just being served right now. I'm so hungry. She made me some hot dog. What did you make me? Some hot dog? Yani huwezi kuwa romantic to once and for all. Hiyo ni hot dog yangu unakula kula? Wewe si unajua mambo yako. Unaniwekea mayonnaise? Una record vyombo? Si record vyombo. That's enough. Oh my god. Sasa niamke, mimi nilikuwa nimelala tu hapa niko njaa. Mimi siteremki tena, mimi nimechoka. Tell them. What? How is the hot dog? It is too sweet. I want this every day. Just like za Christmas tena. Unajua nilikula? Si nilikwambia nilikula hot dog Quickmart. Like the last time now I ate hot dog. Nilikuwa na feel kupuke. Na nilikuwa naenda Omosha nitengeneze. Nilikuwa na feel kupuke mpaka nikajieka tu hapo kando kupuke. Why though? Sijui siku hizi wanafanya. Nilikuwa nilikuwa nakula kila siku. Siku hizi wameziharibu sana. Tarau. Kama ndo umenipikia nayo. Mimi naye nimekupikia siku. I just come there to eat 20 kwanza. Imagine. Ndio unapeleka fleece blanket yako? Kwanza kutuacha tu nitoe nguo zote. Tafadhali niripoti yako simu ikijaribu. Unataka kuangusha iPhone 13 Pro Max? Nataka twende event. Judai ikianguka.
Hey guys, imagine sahi ni saa 2 usiku bado hatujaenda. Oh my god, are we still going to this event really? Tumeona tukule tena, tuko njaa. Look what's this. Mamaliza kushona nguo. Unafaa kuziona. Tukiwa tumevaa, ndio. So this is what we are eating. Na wewe mambo usikule mafuta. Mbona nisikule? Daktari ndo amesema? Makeup artist siku hizi akisema kitu unachukulia serious. Chani kaoge nikuja nikule. Na tukuja ukule. Ukule nini hapa tena? Si kuku yangu. Unataka nikuje tena nikule nini? Ukule nini? Unless kuna kitu kingine unataka kupika. Wala hizo lashes zinakaa poa guys. Wala ona natural ona. You look so nice with them, I swear. Why would I lie? Just for you. YouTube Premium. One subscription, 2 apps. Ona. Tulia kamera hivyo. Msiaminingi kamera. Oh my god, it's literally 8. Hakuna mahali bado tumeenda. We are eating. Umalizie ukule nini hapa? Nini unakuja kumaliza ati akaoge akuja malizie nini? All those pieces. Okay. Mbona ni kama tumekula sana? Tumekula nini? Hakuna kitu tumekula. The only thing we took was a hot dog. Mchana as lunch. Na ile nyama choma ulikula. Na waambia ukuje tukatafute pants ude mataki usipa kuna place inaonekana. Margin zako zinaweza kuonekana? Hapa. Haya, nimekuona. Chani mkaoge. Yaani ushaoga wewe kasi.
Look at you. Oh my god. Look nice. Really? Hi. Naserian. My photograph. 1, 2, 3, Yes.